Let us discuss on test number 1, SSA challenge. The very first question. This test actually contains questions from statistical description of data. So statistics the first two chapters, statistical description of data, wholly covered, and measures of averages and dispersion. Measures of averages and dispersion. And the topic cover. So let us go question by question. நீங்க டெஸ்ட் எழுதின பிறகு இதை கொஞ்சம் ஜென்யூனா ரெஃபர் பண்ணுங்க. டெஃபினெட்லி திஸ் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். பிஃபோர் யூ கோ ஃபார் டெஸ்ட் நம்பர் 2, ப்ளீஸ் ரெஃபர் திஸ் ஒன் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, so this is test number 1 on SSA 1-month challenge. First one, the distribution of profits of a company follows which type of a frequency curve? So under the first chapter, statistical description of data, ஒரு frequency curve வந்து இப்படி plot ஆகலாம், இப்படி plot ஆகலாம், இப்படி plot ஆகலாம். Okay, so we have different modes. இது வந்து bell shape curve னு சொல்லுவோம், இது வந்து U shape curve னு சொல்லுவோம், இது வந்து J shape curve னு சொல்லுவோம். Okay, profits of a company வந்து நீங்க நினைக்கலாம் முதல்ல வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் இருக்கும் மேம், அப்புறமா இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகும். ஸோ இட் மே லுக் லைக் ஜே ஷேப்ட் மேம் சொல்லலாம். பட் ஜென்ரலா ஒரு ப்ராஃபிட்ஸ் ஆஃப் கம்பெனியை வந்து எப்படி நீங்க தட் இஸ் குரோனாலஜிக்கல் டைம் சீரிஸ் டேட்டால பார்க்கும்போது இட் வில் பி ஃபாலோயிங் அ பெல் ஷேப் கர்வ்னு சொல்லிட்டு உங்க சாப்டர் மெட்டீரியல் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஐ ரிக்வெஸ்ட் யூ டு ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஃபாலோ த ஆன்சர் ஃப்ரம் யோர் சாப்டர் மெட்டீரியல். இட்ஸ் அ பெல் ஷேப்ட் கர்வ். இந்த statistical description of data பொறுத்த வரைக்கும் don't have your own answers. Okay, I seriously advise that don't have your own answers. Please refer the answers which is given from your chapter material. So this is question number 1. Second question, the analysis of the results of a budget survey of 150 families gave an average monthly expenditure of 120 rupees on food items with a standard deviation of rupees 15. So இங்க இருந்து இது வரைக்கும் data. After the analysis was completed, it was noted that the figure recorded for one household was wrongly taken as 15 instead of 105. Determine the correct value of the average expenditure. Please make a note. Question பெருசா இருக்குன்னு பார்த்து பயந்துடாதீங்க. They are just asking determine the correct value of the average expenditure alone. அப்போ correct X bar மட்டும் நீங்க find பண்ணா போதும். Okay. The analysis of the results of 150 families. So n takes the value 150. Average monthly expenditure, which is X bar, is 120. Standard deviation sigma is 15. நமக்கு correct X bar மட்டும் இருந்தா போதும். So இது வந்து extra data தான் கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு. Is it okay? So we need to correct X bar. உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் X bar is summation X by n. அப்போ numerator summation X கரெக்டா இருந்தா denominator n கரெக்டா இருந்தா X bar will be கரெக்டா இருக்கும். இதெல்லாமே நம்ம ஜெனரல் கிளாஸ்ல டீடைலா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்ப்போம். இங்க நீங்க ஸ்பீடா ஒர்க் பண்ணும்போது you need to find correct X bar which is wrong X correct summation X is equal to wrong summation X minus the wrong value plus correct value. இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சொல்லியிருப்பேன். How you find wrong summation X? Wrong X bar into n. Wrong X bar வந்து 120, n வந்து 150. So this value is 18,000 minus wrong value instead of 105. So wrong value is 15 and correct value is 105. So 18,090 வருது. So இது டைரக்டா நீங்க எழுதணும்னு அவசியம் இல்ல. நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனால எழுதுறேன். நீங்க டைரக்டா கால்குலேட்டர்ல பண்ணீங்கன்னா you have to directly get this value 18,090. So the correct value is this one. So correct X bar will be correct summation X divided by correct n. n ல எந்த சேஞ்சஸும் இல்ல. Summation X now is this value divided by correct n is 150. So it is 120.6. The answer is 2. Okay. Now let me go for third question. The quartile deviation for the data is. Yes, it's a beautiful question. கொஞ்சம் கீழா நோட் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம். Quartile deviation formula is Q3 minus Q1 divided by 3. Sorry, divided by 2. Q1 வந்து CF greater than 1 by 4 n plus 1 இருக்கும். And Q3 வந்து CF greater than 3 by 4 into n plus 1. இங்க n ங்கிறது actual capital N வரும், which is capital N is summation F, right? So summation of all the values put together, I think it's 20. Correct? 20. So CF greater than 21. So n plus 1 by 2. So n plus 21 by 4, which is 5.25 பார்க்கணும். இங்க CF greater than 21, 3 times of 21 by 4, which is 15.75 ஓட வேல்யூ பார்க்கணும்.
So let me find the CF value. Okay, let me find the CF value. So I'll scroll down. So CF here is 3, 7 adding. CF na adding dana. 3, 7, 15, 19 and 20. Correct? 20 varudhu. Appo this value CF greater than, for the first one, greater than 5.25 பார்க்கணும் இல்லையா, greater than 5.25. So 5.25 greater than 5.25 னா டைரக்டாவே வந்து உங்க வேல்யூவை வந்து இங்க இருந்தே நோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, CF greater than 5.25. So இதுக்கு மேல இருக்கிற நம்பர், இதுக்கு ரெஸ்பெக்டிவ் எக்ஸ் வேல்யூ பார்க்கணும். ப்ளீஸ் மேக் நோட், எஃப் வேல்யூ பார்க்க கூடாது. எஃப்ங்கிறது நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் தான், எக்ஸ் வேல்யூ. ஸோ திஸ் இஸ் யோர் Q1. Q3 வந்து 15.75, CF 15.75 விட greater இருக்குது. 15 is over here. So greater than 15.75 will be this one and the respective X value is 5, which is the Q3 value. அப்போ Q1 தெரியும், Q3 தெரியும், substitute over here. So 5 minus 3 divided by 2, which is 1. So the answer here is this one, right? See. Fourth one, yes. இந்த மாதிரி தியோரிட்டிக்கலா நிறைய questions expect பண்ணலாம் அந்த ரெண்டு டாபிக்ல இருந்து. Fourth one, geometric mean is a better measure than others when. So when is geometric mean better? நான் எப்பவுமே செஷன்ல சொல்லிருப்பேன் 3 types of mean இருக்கு. இந்த 3 types of meanல வந்து ஒவ்வொரு மீனுக்கும் ஒவ்வொரு particular application இருக்கு. So in that way ratios and percentages அந்த மாதிரி comparisons கொடுத்திருந்தாங்கன்னா geometric mean is always better compared to the other means. So answer is C, right? And which one of the following is a statistical data? Again, I request you to seriously follow the book. And statistical data ஒரு கம்பேரிசன் மாதிரி எல்லாம் இருக்காது. டேட்டா கலெக்ஷன் தான் நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டான்னு சொல்றோம். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னாலே கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா தான். சோ இங்க வந்து Ram is 50 years old. So this is not the answer. Height of Ram is 5.6 and Sham and Hari is 5.3 and yes, this is the right answer. பாருங்க, கலெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. ராமோட ஹைட், ஷாமோட ஹைட், ஹரியோட ஹைட், ஜஸ்ட் கலெக்ஷன், அவ்வளவுதான். நீங்க சொல்லலாம் மேம் இந்த தேர்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா ராமோட ஹைட்டும் வெயிட்டும் கலெக்ட் பண்ணிருக்காங்களே, இதுவும் டேட்டா கலெக்ஷன் தானே. சி, டேட்டா கலெக்ஷன் பட் there is no homogeneity, there is no commonness, right? இப்போ ஒரு விஷயத்த நான் இப்போ என்ன டேட்டாவை கலெக்ட் பண்றேன், ஐ எம் கலெக்டிங் த ஹைட் ஆஃப் வேரியஸ் பர்சன்ஸ். அப்போ ஹைட் ரிலேட்டடா இருக்கணும், தவிர ஒரே பர்சனோட டிஃப்ரெண்ட் டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணது டேட்டான்னு சொல்ல முடியாது. சரி, ஓகே. And last one, so this is not the answer. So last one, sale of A was more than B and C. It's a comparison like, so இதுவும் statistical data வா இருக்க முடியாது. So the answer you can finalize this with the option B, right? Option B. Now the sixth problem, yeah, ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ப்ராப்ளம் அது. இது கொஞ்சம் கீனா நீங்க நோட் பண்ணி நான் மட்டும் தான் உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியும். Let me take you through the problem. If 5 is subtracted from each observation of certain item, then its coefficient of variation is 10%. And if 5 is added to each item, then its coefficient of variation is 6%. Find the original coefficient of variation. Okay. So how you find coefficient of variation? What's the formula for coefficient of variation? Let me have it over here. Coefficient of variation is sigma by x bar into 100. You remember? Sigma by x bar into 100. So first category, if 5 is subtracted now. So subtracted category coefficient of variation now will be looking like sigma by x bar minus 5. நீங்க கேட்கலாம், ஏன் மேம் x bar minus 5 பண்ணணும்ட்டு. ஒவ்வொரு observationல இருந்து நான் 5 subtract பண்ணா obviously because of the change of origin concept, mean also gets decreased by 5. You agree with me? Change of scale and origin பார்த்திருக்கீங்களா? y is equal to a plus bx, அந்த கான்செப்ட் தான். பட் இங்க வந்து டைரக்டா சொல்லாம கொஞ்சம் டிஸ்கிரிப்டிவ் வைஸ்ல சொல்லியிருக்கான். Let me repeat it. ஒவ்வொரு observationம் x, ஒரு observation x, இன்னொரு observation x2, இன்னொரு observation x3, அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வேல்யூவும் நீங்க வந்து லெஸ் பண்றீங்க. எதால 5ல லெஸ் பண்ணீங்கன்னா அல்டிமேட்டா x பாரும் will be reduced by 5. So sigma by x bar into 100. And if the values are added, so if 5 is added now, obviously x bar also will be added by 5. So coefficient of variation will be sigma by x bar plus 5 மாறிடும் into 100. Now we are asked to find the original coefficient of variation. Original coefficient of variation வேணும்னா எனக்கு sigma வேணும், x bar வேணும். அப்போ இது ரெண்டும் வச்சு நான் simultaneous equation solving மாதிரி பண்ணிக்கலாம். So I name this as equation 1 and I name this as equation 2. Ultimately எனக்கு ரெண்டு வேல்யூ வேணும். So I 1 divided by equation 2 பண்றேன். Sorry, 2 divided by equation இது வேணாலும் பண்ணிக்கலாம், நம்ம இஷ்டம் தான். 2 divided by equation 1. So 2ல வந்து இது இருக்கா, equation 1ல வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாருங்க, இது இருக்கா,
into 100. 100 எப்படினாலும் கேன்சல் ஆயிடும் தான். into 100 into 100. இப்ப பாருங்க, கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாருங்க. நான் ஒண்ணுமே பண்ணல, கேன்சல் பண்ண போறேன். Sigma cancel ஆயிடும், 100 cancel ஆயிடும், and this value is given to be, 10% and 6%. So 10% and 6% na neenga direct 10 by 6 ne edukalam. So here it is 6 and here it is 10. So next step would be, please join with me here. Next step would be, here it is synchronize panna 1 by x bar plus 5 divided by 1 by x bar minus 5 is equal to 6 by 10. என்ன எவ்வளவு பெருசா வருதுன்னு யோசிக்காதீங்க. நான் இதை ஈஸியா எப்படி போட்டோம்னு சொல்லி தரேன். பிகாஸ் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட். ஐ எம் ரைட்டிங் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஹியர். அப்போ இது மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா இட்ஸ் 1 by x bar plus 5. திஸ் ஒன் இஃப் யூ இல்லனா இதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாமா, இப்படி பண்ணிக்கலாம். ஸோ 10 by x bar plus 5. இது வந்து 6 by x bar minus 5. கரெக்டா? ஸோ லெட் மீ கண்டினியூ ஹியர். ஸோ அல்டிமேட்லி இஃப் ஐ அகைன் கிராஸ் மல்டிப்ளை திஸ் ஒன், திஸ் வில் பி 10 into x bar minus 5 is equal to 6 into x bar plus 5. பாருங்க, ஒரு ஈக்குவேஷன் சால்விங் தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ அல்டிமேட்லி திஸ் வில் பி 10x bar, 6x bar, 4x bar, okay, minus 50 is equal to 30. So 4x bar is equal to 80, x bar is equal to 20. இது என்ன மேம் இவ்வளவு பெருசா போடணுமா? தேவையில்லை. டைரக்டா இதுதான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்னு தெரியும். இங்க x bar minus 5 இருக்கும்போது வேல்யூ 6, இங்க x bar plus 5 இருக்கும்போது சாரி இது 10 இது x bar plus 5 இருக்கும்போது 6. அப்ப டைரக்டா வந்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், இதுவும் மல்டிப்ளை பண்ணா பாருங்க, ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்துடுது. இதுவும் மல்டிப்ளை பண்ணா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்தது. அவ்வளவுதான். இந்த ப்ராப்ளம் நீங்க முன்னாடியே சால்வ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா டைரக்டாவே நீங்க இங்க இந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப், இந்த ஸ்டெப்புக்கு போயிடலாம். இது எல்லாமே வந்து நீங்க முன்னாடி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒர்க்கிங்க்கு தான் வேணும். ஸோ பிகாஸ் இட் இஸ் அன் இன்வர்ஸ் ஆர்டர், நீங்க டைரக்டா ரெண்டுமே மல்டிப்ளை பண்ணி ஈக்குவேட் பண்ணா you get the answer. So now I found the x bar value to be 20. அப்போ சிக்மா பை எக்ஸ் பார் மைனஸ் 5 into 100 ஓட வேல்யூ வந்து 10 தெரியும். So sigma by x bar ஓட வேல்யூ 20. So 15 minus, am I right? 20 minus 5. 20 minus 5 into 100 is equal to 10. So sigma by 15 into 100 is equal to 10. So I can find the sigma value directly, which is 1.5 divided by 1.5. Yes, 1.5. Okay. So now coefficient of variation will be 1.5 divided by x bar order value 20 into 100, which is 7.5%. Hope it is okay? 7.5%. So the answer is B. Is it okay? Can you please go through once? Okay. So let me go for now the seventh problem. Seventh problem or direct problem now. If L1 the highest observation and L2 the smallest observation, highest and the smallest, then coefficient of range. So coefficient of range on the largest minus smallest divided by largest plus smallest into 100. So the direct problem now, the direct formula. So let me take you for other next problem, eighth one. Eighth one is a beautiful problem. In a class of 11 students, 3 students were failed in a test. 8 students who passed secured these marks respectively. What will be the median marks of the students? So how you find the median marks? It's a central position. 11 students irukanga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 students. Now, center position la irukra student vandu this 6th student. You agree with me? In the side 5 பேர், இந்த side 5 பேர். அப்போ இதுதான் வந்து median mark-ஆ இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து first 3 students have failed. அப்போ failed-னா இந்த மார்க்கை விட கம்மியா தானே எடுத்திருப்பாங்க. 8 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணிருக்காங்க, 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபெயில் ஆயிருக்காங்கன்னா 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மார்க் இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 பொசிஷன்ஸ்க்கு போயிடும். யூ அக்ரி வித் மீ? அதுக்கு பிறகு இருக்கிற பாஸ் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மார்க்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணா லீஸ்ட் மார்க் வந்து 10 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 10, 11, 12 இருக்கு. அப்போ 10, 11, 12. சோ மீடியன் மார்க் வந்து 12 பா. அப்ப இது ஒண்ணும் இல்ல, டைரக்டா வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டு நீங்க அசெண்டிங் ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் பண்றதுக்கு பதிலா இவங்க வந்து எல்லா வேல்யூஸும் கொடுக்கல. சோ நீங்க எல்லா வேல்யூஸும் அரேஞ்ச் பண்ணணும்னு அவசியமும் இல்ல. ஓகே, சோ யூ ஆர் ஃபோக்கசிங் ஆன் தி 6th பொசிஷன். இதுவும் 11 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான், 11 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லிஸ்ட் பண்ண. டோட்டலா 11 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா 11 டிவைடட் பை 2 பண்ணீங்கன்னா you'll get 5.5. So 6th position is the middle position. இல்ல 11 plus 1. நம்ம யூசுவலா ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணா இப்படி தானே பண்ணுவோம். 11 plus 1 divided by 2, which is 12 by 2, which is 6th position. 6th position is the median mark. So 8th ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ப்ராப்ளம் தான். So the answer is you can mark with 8. Now I'll go for 9th problem. The most appropriate diagram to represent the data relating to the monthly expenditure. Yes, monthly expenditure இதெல்லாமே வந்துச்சுன்னா pie diagram தான். So இது வந்து நீங்க கம்ஃபர்டபுளாவே பண்ணிக்கலாம். 10th problem.
If A is arithmetic mean of two positive unequal quantities, yes, please make a note. Unequal quantities கொடுத்திருக்கான். Okay. Unequal quantities கொடுத்தாங்கன்னா equal quantity இருந்தா arithmetic mean will be equal to geometric mean will be equal to harmonic mean. Unequal quantities கொடுத்தா கொஞ்சம் careful பாருங்க. Arithmetic mean will be greater than geometric mean will be greater than harmonic mean always. இந்த ரெண்டு ரிலேஷனும் கிளப் பண்ணி தான் நம்ம A greater than equal to G greater than equal to H னு பார்த்திருப்போம். ஈக்குவலா இருக்கும்போது இந்த கேஸ், அன்ஈக்குவலா இருக்கும்போது இந்த கேஸ். Is it okay? So the answer here is A greater than G only. இதுக்கு வேல்யூஸ் எல்லாம் நீங்க போட்டு செக் பண்ணணும்னு அவசியம் எல்லாம் இல்ல. இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட். அதனால நீங்க டைரக்டா இந்த அன்ஈக்குவல்ங்கிற வேர்ட் இருக்கு, ரெண்டு பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டிஸ் இருக்கு, நீங்க டைரக்டா அந்த ப்ராப்ளம் க்ளோஸ் பண்ணலாம். So this is about the 10th problem. இது வரைக்கும் கிளியரா? Yes, please confirm. Shall I proceed then? Okay. So 11th problem, given the observations 4, 9, 11, 14 and 37, the mean deviation about the median is. So orderல இருக்கான்னு பாருங்க, orderல இருக்கு. So mean value வந்து 11 உங்களுக்கு, sorry not mean, median value is 11, mean deviation about median. அப்போ summation modulus of x minus md divided by n ஓட value வேணும். அப்போ இங்க வந்து நம்ம summation modulus x minus md find பண்ணிக்கலாம். So modulus na நம்மளுக்கு sign doesn't matter. So median value is 11. So 4 minus 11 minus 5 minus 2. 4 minus 11 minus 7. Huh? Right? So minus 7 minus 2 0 3 and 26. You add all these values to get the sum of all the values. Minus 7 minus 2 0 plus, okay, plus 0 plus 3 plus 2 plus 6 divided by total value of numbers வந்து 5. So இது add பண்ணா minus 9 or 2 by 5. So 2 by 5 na you're getting this as, okay, minus தேவையில்ல, sorry, இது இப்போ plus ஆயிடும், kindly excuse, plus ஆயிடும். So 7 2 9 9 18 18 plus 2 20 20 divided by 5 வருதா? Did I miss out anything? Minus 6 minus 7, okay, 4 11 minus 7 minus 2. So 7 2 9 9 9 18 20 20 by 5. Mean deviation about median. Okay. Okay. So 12th problem. Mid values are also called as is. They are called as class marks. Then 13th problem with respect to if the difference between mean and mode is 63, then the difference between mean and median is, yes, empirical relationship. Empirical relationship எப்பயும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. X bar minus mode is equal to 3 times of X bar minus median. நல்லாவே நமக்கு தெரியும். So mean minus mode, இந்த value வந்து 63 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. You're asked to find mean minus median. So you're asked to find only this value. So 63 divided by 3 பண்ணா 21. இதெல்லாம் டைரக்டாவே பண்ணிடலாம் நீங்க. Okay, so answer is 21. Problem number 14. If all observations in a distribution is increased by 6, then the variance of the series. Yes, variance பொறுத்த வரைக்கும் change of origin affect பண்ணாது. Change of scale அதுவும் squared values மாறும். So y is equal to a plus bx இருக்குன்னா variance of y will be b squared into variance of x. Please remember, so change of origin நால affect ஆகாது. Increased by y na it's a change of origin concept, so it will not be having any changes here. So the value is unchanged. 14 to C. 15th one, mode can be obtained from where? Yes, histogram. 16th one, if the arithmetic mean between two numbers is 64 and geometric mean is 6 in the harmonic mean. Yes, we have the relationship a into h is equal to g square irukka. அப்ப a ஓட value 64 and h ஓட value தெரியாது, h. g ஓட value வந்து 16, so 16 square. So h is equal to 256 divided by 64. Yes, the answer is 4. Okay. 17th one, if standard deviation of first n natural number is 2, then the value of n is, yes, standard deviation or a formula with respect to first n natural number n into n squared minus 1 by 12. This value is given to be 2. அப்ப n ஓட value என்ன இருக்கும்? நீங்க எங்கதே substitute பண்ணி find பண்ணிக்கலாம். So if you substitute 10, it is 10 into 10 squared minus 1 by 12 வருது. இதை செக் பண்ணி பாருங்க, 2 வருமான்ட்டு. இது 2 அதுக்கு சான்ஸ், it seems to be a big number. So 7 வருமான்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். So 7 into 49 இல்லையா, 7 squared 49. ஒன்னும் இல்ல, ட்ரையல் அண்ட் எரர்ல ட்ரை பண்றேன். So இங்க வந்து 7 சப்ஸ்டியூட் பண்ணா 7 into 49 minus 1 which is 48 divided by 12. Yes, you are getting this value as
2. Adhanala, yes, this is the answer. So you can close, not 2, 12. Yeah. So this is the answer. You can close. Answer is 7. Okay, 18th one. The geometric mean of 3 observation, this and this and this is 10. The value of x is. Okay, இது easy than 40 into 50 into x is equal to cubic root of this one is equal to 10 கொடுத்திருக்காங்க. So 40 into 50 into x is equal to 1000. Okay, and the cubic root வந்து இந்த side remove பண்ணா 10 power 3 ஆயிடும்ல. So x ஓட value is half. 1000 divided by 40 into 50. So 1 by 2. Okay, 18th one. 19th one, the standard deviation is independent of change of origin. Direct. Then 20th, the point of intersection of less than and more than ojai curve. Yes, less than curve and more than ojai curve, the median point, the value is median. In a normal distribution, the relationship between the 3 most commonly used measures of dispersion. Okay, standard deviation, quartile deviation and mean deviation இருக்கு. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த மெஷர் பொறுத்த வரைக்கும் 6 times quartile deviation is equal to 5 times mean deviation is equal to 4 times standard deviation ஒரு relationship இருக்கு. So if you check here, 4 times standard deviation எடுத்தாலே போதும், it will be this one equal. So standard deviation is greater. So standard deviation greater than mean deviation greater than the quartile deviation. Okay, so இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ரைட்? இது நீங்க கேட்கலாம், மேம் இந்த டாபிக்ல இருந்து சொல்லிட்டு நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல இருந்து எடுத்திருக்கீங்களான்ட்டு. இது வந்து மெஷர்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷனா இருக்கனால இந்த டாபிக் நீங்க படிக்காம போனாலும் இதாச்சும் அட்லீஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So the answer is 1. So standard deviation greater than mean deviation greater than quartile deviation. 22nd, which of the following measures of central tendency cannot be calculated by graphical method? Yes, mean cannot be calculated by graphical method. நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும். The chronological classification of data are classified on the basis of chronological time basis, right? And which of the following measures of dispersion is used for calculating consistency? Yes, consistency nale coefficient of variation namukku nallave theriyum. Okay, consistency is dispersed, scattered idella. Geometric mean of 8, 4 and 2. So 8 into 4 into 2 cubic root of, so idella neenga easy pannirpinga. The answer is 4. Okay, 64 vandirukum. If the sum of the squares of the values 3390 and n is equal to 30, standard deviation is 7, sigma is equal to 7, you are asked to find out the mean value. So you know the formula for mean standard deviation, right? Summation x squared by n minus x bar the whole square. This is equal to standard deviation square. அப்போ இதெல்லாம் substitute பண்ணுங்க. So summation x square 3390 divided by n 30 minus x bar தான் நமக்கு வேணும் square. Sigma ஓட value 7 square. So இதை தூக்கி அந்த பக்கம் போடுங்க, அதை தூக்கி இந்த பக்கம் போடுங்க. So x bar, I'm getting this as 8. Okay, you can make a try. 27th, in a normal distribution, mean, median and mode are all equal. எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, normal distributionல ஒரு சில standard results தெரிஞ்சுக்கிறது better. And 28th, the graphical representation by which median is also called as ojai curve. Okay, ஏற்கனவே இது பார்த்ததுதான் இல்லையா, ojai curve. ஆக்சுவலா அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸியான கொஸ்டின் பேப்பர், உங்களுக்கு பேசிக்கான விஷயங்களும் தெரியணுங்கிறதுக்காக அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் அது. 29th, yes, கொஞ்சம் பாருங்க, ஒன்றும் கஷ்டமான ப்ராப்ளம் எல்லாம் இல்ல. The coefficient of mean deviation about mean, இந்த மட்டும் இம்பார்ட்டன்ட். அபவுட் மீனா அபவுட் மீடியனாங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா பார்க்கணும். The first natural numbers. Okay, first natural numbers are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 natural numbersல mean என்ன வேல்யூ? Consecutive values இருந்தா this will be the mean value. Okay, என்ன மேம் நடு பாயிண்ட்ல இருக்குது மீடியன் தானே சொல்லுவோம்? அப்படி இல்ல, கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸா இருந்தா சென்டர்ல இருக்கிறது வந்து எப்பவுமே எக்ஸ் பாரா இருக்கும். ஓகே, வந்து ஈவன் தானே, சென்டர்ல இருக்கிறது எக்ஸ் பாரா இருக்கும். So you can take it for granted. Coefficient of mean deviation ஓட ஃபார்முலா வந்து mean deviation by x bar ஃபைண்ட் பண்ணும். And how you find the mean deviation, which is summation x minus x bar divided by n. ஏன்னா mean deviation about meanனால I find minus less bar x bar. So இங்க எடுத்தீங்கன்னா -4 is direct subtract பண்றீங்க. ஆக்சுவலா x bar இருக்கனா நான் +4 போட்டுக்கிறேன். So +4 I'm subtracting. எப்படி இந்த +4 வந்ததுன்னா 1 minus x bar, 2 minus x bar, 3 minus x bar. So இது subtract பண்ணீங்கன்னா -4 which will become +4, then -3 which will become +3. Okay, +2 plus 4 minus 5 1, 5 minus 5 0. So +1 +2 +3 +4. Okay, so this one is 5 9 and this one is 9. So summation modulus of x minus x bar is 9 divided by n, which is 9 values. Sorry, 20 யாது 5, sorry, 20 இதுவும் 20 20 20 na 40.
இது 10. You are very sorry. இது 10. Okay, the summation 4 value is, this one is 10 and this one is 10. So totally is 20. So 20 by 9. Yeah. So 20 by 9. 20 by 9 and x bar oda value. Inga x bar irukku, x bar oda value vandu 5. So you get this value to be 400 divided by 9. So இது வந்து 0.44 into 100 வரும். So this is matching with this answer. You can take it for granted. Check பண்ணி பார்த்துக்கலாம். Then I'll go for problem number 30. The third design for the numbers, these numbers. Third design la CF greater than 3 by 10 of n plus 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apo 3 by 10 of 9. So 27 by 10. So 2.7th value நம்ம consider பண்ற மாதிரி இருக்கும். Not 2.7. 2.7 now. Second observation plus 0.7 of third minus second observation. If you find any problem in this na, Singer material போய் refer பண்ணுங்க. Please don't take it for granted. அப்ப second observation இங்க orderல வர இல்லையா? Okay, second and third observation தான் போதும், ஃபுல்லா நீங்க அரேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம். So 10 இருக்கு, 11 இருக்கு, 12 இருக்கு. So 10, 11, 12. Second observation 11 plus 0.7 of 12 minus 11. Oh, sorry pa, 9 இருக்கு. Okay, 9, 10, 11 இருக்கு. அப்போ second observation 9 plus 0.7 of 10 minus 9. Okay, 10 minus 9. So second observation is 10. Sorry, second observation is 10. Thank you for correcting. 0.7 of third observation is 11. Okay, அப்போ 11 minus 10. Correct. So 10 plus 0.7 into 1, which is 10. 0.1 itself. So 0.7 itself. So 10.7. Yeah. Answer is 30. 31, if mean is this, standard deviation is this, median is this, and quartile deviation is this, then the coefficient of quartile deviation equals. Okay. ஒன்னும் Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1 பண்ணும். Okay. இந்த வேல்யூ எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. Quartile deviation is given, mean, standard deviation is given, coefficient of quartile deviation you have to find. Yes, this value is 30. Check பண்ணி பார்த்துக்கலாம். நீங்க direct problem தான். வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்களே, இது வந்து extra data கொடுத்திருக்காங்க, only for the confusing sake. See, coefficient of quartile deviation formula is Q3 minus Q1 by Q3 plus Q1 into 100. Q3 minus Q1 divided by 2 தான் வந்து quartile deviation. Am I right? So, இது வந்து 1.5. 2 times of 1.5. And divide by Q3 plus Q1. Actually, Q3 plus Q1 ங்கிறது வந்து என்னன்னா median இல்ல. Am I right? இது வந்து median இல்லையா? See, actually இப்படி உங்களோட range இப்படி இருக்குன்னா, இது வந்து Q1 இருக்கும், இது வந்து Q3 இருக்கும், இது வந்து மீடியன். அப்போ இந்த பாயிண்ட், இது ஆக்சுவலா மீடியன்னா மிட் வேல்யூ எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுவீங்க? இது ஆட் பண்ணி டிவைட் பை 2 பண்ணுவீங்கல்ல. அப்போ Q3 plus Q1 divided by 2 தான். ஓகேயா? So median is nothing but Q1 plus Q3 divided by 2. அப்போ இது வந்து மீடியனோட வேல்யூ 5 கொடுத்திருக்காங்கன்னா 2 times of 5. ஓகே, அப்போ 2 cancel ஆயிடும். So 1.5 divided by 5, which is 1.5 divided by 5 actually into 100 இருக்கு நமக்கு, which is 0.3 வரும்ல, 0.3. 100% எடுக்கும்போது you'll get into 100 எடுக்கணும். You'll get 30 as the coefficient of mean. So the answer is 31. So இது direct problem தான். என்ன the mean, standard deviation எல்லாம் கொடுத்து கன்ஃபியூஸ் பண்றாங்க, அதெல்லாம் நீங்களும் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டீங்க. அப்பதான்ப்பா. Okay, so 32, which of the following is not a two-dimensional diagram? இது நல்லாவே தெரியும், line diagram தான் two-dimensional diagram இல்ல. X-axis, Y-axis மாதிரி போறோம்னா two-dimensional ஆயிடாதுல்ல. 33, if the arithmetic mean of two numbers is 10 and geometric mean is 8, then the harmonic mean. நமக்கு தான் the relation தெரியுமே, AH is equal to G square. So 10 into H is equal to 64 இல்லையா? So H is equal to 64 divided by 10, which is 6.4. Answer is C. 34, what will be the probable value of mean deviation when Q3 is this one, Q1 is this one? Okay, இது வந்து நீங்க கட்டாயமா கொஞ்சம் நோட் பண்ண வேண்டிய ப்ராப்ளம். இது நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பொறுத்த வரைக்கும் 6QD is equal to 5MD is equal to 4SD ன்னு டிஸ்கஸ் பண்ணோம். They are asking the mean deviation value, which means they are asking this value, but எனக்கு வேற எந்த லிங்கும் ஒரு தெரியாது. Q3 and Q1 ஓட வேல்யூ தெரிஞ்சுன்னா quartile division வேல்யூ தெரிஞ்ச மாதிரி தானே. So quartile division is Q3 minus Q1 by 2, which is 40 minus 15 divided by 2, which is 25 by 2. So 12.5.
So இதை மட்டும் ரிலேஷன்ஷிப் எடுத்தீங்கன்னா 6/5 into quartile deviation will give you mean deviation. அப்போ 6/5 times of 12.5. Okay. So this is the mean deviation value 15 வருதா? Yes, answer is C. Okay. Okay. 35. For constructing a histogram, the class intervals of a frequency distribution must be of the following type. Yes, definitely. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஏரியா. நான் தியரட்டிக்கலா டிஸ்கஸ் பண்ணும்போதே சொல்லியிருப்பேன். And this has to be definitely equal. Is it okay? And quartiles can be determined graphically using Ojai curves. இதெல்லாமே நமக்கு இருக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான். The formula for range of middle 50 items of a series. Middle 50 complete இங்க இருக்கிற middle 50 which is Q1 here, Q3 here. So middle 50 ஓட value வந்து quartile deviation சொல்லுவோம். So Q3 minus Q1 divided by 2. நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டைரக்டா Q3 minus Q1 பண்ணுவாங்க. It's absolutely wrong. Divide by 2 has to be taken. So please make a note of this question. So இது வந்து நீங்க கொஞ்சம் நோட் பண்ண வேண்டிய ஏரியா தான் அது. Okay. Then 30, the number of times a particular items in a class interval is called as particular number of times a particular items occurs in a class interval. So particular class interval the frequencies are low. Then 39, for a moderately skewed distribution of marks and commas for a group of 200 students, the mean and modal marks are found to be 55.6 and 46 respectively. What is the median mark? So empirical relationship. Moderately skewed and empirical relationship. So x bar minus mode is equal to 3 times of x bar minus median. So x bar value 55.6 minus 46 is equal to 3 into 55.6 minus 3 times of median. So I'm just multiplying this one. Okay. So you find the median value. Cross multiplication. So you get the answer to be 52.4. So check பண்ணிக்கலாம். So நீங்க கேட்கலாம் மேம் நீங்க 200 யூஸ் பண்ணவே இல்லையே எக்ஸ்ட்ரா டேட்டா தானே. ஸோ எப்பவுமே எல்லா டேட்டாவும் நான் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. எனக்கு என்ன வேல்யூ வேணுமோ அதை யூஸ் பண்ணிட்டா போதும். And I think this is the last question. If the first quartile is 142 and semi-interquartile range is 18, find the value of median. Okay. Median. Now வச்சுக்கோங்க quartiles, medians are highly associated. என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா Q1 value is given to be 142, semi-interquartile range which is Q3 minus Q1. Quartile deviation or இன்னொரு term வந்து semi-interquartile range. This value is given to be 18. You are asked to find the median value. So to find the median value, you want to have Q1 plus Q3 divided by 2. அப்ப Q1 தெரியும், Q3 value find பண்ணணும். So from here you can find Q3. So Q3 minus Q1. What is Q1? 142. So 142 is equal to 18 into 2, 36. So find the Q3 value which is 136 plus 142. Sorry, 36 plus 142. 178 I'm getting here. So this is 178. So 178 and 142 divided by 2 plus 142 divided by 2 is 160. So answer is B. Yes, that's it.